So with my loving regards to all of you, I am making the auspicious beginning of today's Harikatha, invoking the divine grace of Srila Guru Maharaj, Srila Prabhupada, all our Guru Varga. Así que el día de hoy vamos a comenzar con este Harikatha. Just at the beginning, I would also like to mention that I extend my loving pranam to all of you collectively as well as individually, since it may not be possible for me to address each of you individually by name. So you know that I convey my regards to all of you individually also. Así que Maharaja está mandando sus Dandavat Pranams y está mandando su afecto y sus saludos a todos ustedes. Dice que lamenta no poderse comunicar con todos directamente, individualmente, pero a todos ustedes les manda su afecto. Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanipam Tang Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha-Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanitangscha Sri Radha-Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanitangscha Namaste Manumapi Shachiputra Matra Sharupam Rupam Tasya Grajamurupurim Mathurim Kashtabakim Radha Kundang Giribaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Prathita Kripaya Sri Gurum Tang Natoshmi. Gauri Ganga Tati Navabraja Navadipe Tumaya Puri Sri Chaitanya Matha Prakashaka Baru Jivaika Kalyanadhi Sri Siddhanta Saraswati Vidito Gauri Agurbanai Bhato Bhanuriva Prabhata Gagani Rupanugai Pujitaha Gauri Jayam Sri Siddhanta Saraswati Vidito Gauri Agurbanai Bhato Bhanuriva Prabhata Gagani Yogaura Sankirtanai Maya Badati Mingilo Daru Gatanudrita Jivanima Krishna Prema Sudhavidhi Gahana Sukham Pradat Prabhum Tang Bhaji Gaurangai Kagati Brajasritamati Sri Gauradhama Sthiti Satchastraika Vritti Kusanga Biratir Dustha Betha Niskriti Sri Rupaika Rati Sanatana Nati Sri Jivate Jastati Sri Siddhanta Saraswati Vijayati Gauriya Gashtipati Sri Siddhanta Saraswati Vijayati Gauriya Gashtipati Namo Yong Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Namine Sri Varshabhanavi Devi
Daitaya Kripavidhai Sri Varshabhanavi Devi Daitaya Kripavidhai Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namah Madhuri Ujjala Premadhya Sri Rupa Nuga Bhakti Da Sri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namastute Namaste Gauravani Sri Murte Narine Rupanuga Viruddha Apasiddhanta Dhantaharini Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhudvaivacha Patitanang Pavanibho Vaishnavibho Namo Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today's topic has been selected on Srila Guru Maharaj's special expression, meaningful expression about Bhaktisiddhanta Vani, that is Pujala raghopatho gaurava bhangi. Pujala raghopatho gaurava bhangi. This is one of the special ways of Srila Guru Maharaj's explanations about Bhaktisiddhanta Vani, about the Vani. El tema de hoy habla acerca de Srila Bhaktisiddhanta Vani, que Srila Guru Maharaj nos ha explicado. One of the, again, I repeat. Entonces yo solamente lo estoy repitiendo. Este es uno de los temas favoritos. Expressiones y explicaciones de mi Guru Maharaj. To express in a nutshell that what Srila Saraswati Thakur Prabhupada wanted to do. Expresarse acerca de lo que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada quiso hacer. Principal mottos, uno de sus principales humores o de sus ideas, sus ideales. In the field of his preaching, en el estilo de su prédica, en el campo de la prédica, en el campo de cómo él ejecutaba su servicio devocional y cómo es que él servía a Mahaprabhu, Radha Madana, Govindadev, Giridhariji. So I tell you in the beginning, así que al comienzo, often my style of Harikatha explain some repetition, because often I have to repeat certain ways of my expressions because it is so tasteful. Okay, because of some special taste. Así que vamos a repetir esto, ya que son formal ways of lecture. Okay, if I somehow feel about something especially tasteful, I just naturally repeat that.
Así que de una manera especial vamos a probar, a saborear esto. Y yo solamente voy a repetir las expresiones que yo mismo también voy a expresar de mi sentir, que no son muy buenas, no soy muy bueno en ello. Maharaj, Hare Krishna. Devotional life, we repeat many things which are so En el video devocional podemos repetir muchas cosas porque esto es muy especial para nuestra vida, en nuestra devoción, para el Bhakti. Maharaj, I'm sorry. Today's topic, decir que el tema de hoy, raghopatho, gaurava bhangi, has been one of the essential messages. Creo que no me escucha. Así que eso es uno de los mensajes esenciales principales. Ideals of Srila Saraswati Thakur Prabhupada. Los ideales de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Así que eso es lo que se hablará el día de hoy. El verso completo es Harijana Kirtana Rangi Matal Harijana Kirtana Rangi Pujal Raghopatho gaurava bhangi Matal Harijana Kirtana Rangi Pujal Raghopatho gaurava bhangi. That's the first two lines. Las primeras dos líneas. Which are very meaningful. Que tienen un significado muy. Matala significa intoxicated. Que se ha intoxicado. Intoxicated, overwhelmed. Harijana. Y lo Harijana. Who became ambrosially intoxicated? Quien se ha vuelto locamente intoxicado. Devotees of Lord. Son los puros, los devotos puros del Señor, son los que están bellamente intoxicados. By which they got intoxicated? By kirtana. Entonces, ¿de qué se están intoxicando? Por la bienaventuranza de ejecutar Sankirtana. Matala Harijana Kirtana Rangi. The Harijan. Harijana. Dear associates, los devotos, sus asociados del Señor, become overwhelmed, become ambrosially intoxicated by the ecstatic se sobrecogen y se intoxican con este Harinam Sankirtan. Blissful Krishna Sankirtana. Por este tan bienaventurado Krishna Sankirtan, uno se vuelve the glories, the qualities, the beauty, al cantar amorosamente las glorias del Señor, las actividades. Their beloved Lord Krishna. De nuestro amado Señor Krishna, Radha-Krishna. And then, después, by means of that ecstatic Sankirtana, by means por el nombre de ese tal Sankirtana tan extático, engaging in ecstatic, que uno se ocupa en Krishna Sankirtana, love, hay tanto amor ahí, so much taste of love, tanto sabor de amor, uno puede saborear el amor en el Sankirtan. They worshipped. Que cuando uno adora, ya si le va a tener Nanda Swami Maharaj que ya. They continue to worship the path of pure devotion. Así que ellos siguen adorando, ejecutando el camino de la devoción pura y comienzan adoring a adorar the exalted path of pure devotion, el exaltado camino de la devoción pura with el divino so much nombre. Glories, opulence, tantas glorias, splendor, tanta opulencia, tanta esplendidez, greatness, grandness, grandeza, majestic beauty. Tan majestuosa. They adored the pure devotees, aquellos que son los puros, los devotos puros, lovers of los Krishna, amorosos, los amantes de Radha-Krishna, worshipping
the path, transcendental path of pure loving devotion to the divine, with so much glory, greatness, Entonces paro. grandness, festive mood, splendor, brilliance, excellence. So this contains 2 lines of the main verse. Entonces el verso principal contiene 2 líneas. Matalo Harijana Kirtana Rangi. Then next line follows as Pujalo raghopatho gaurava. All right, you don't need to translate. So the very meaning of this, that first of all, I just like to translate word by word. Matalo means got intoxicated, got ambrosially intoxicated. Harijana means the dear associates of the devotees of Lord Hari. Entonces la primera palabra que sea matalahari significa que alguien que sea intoxicado. Alguien que sea intoxicado, y la segunda palabra significa el kirtan del señor Hari. Kirtana means Sankirtana, the singing of the glories and qualities, attributes of Lord Hari. La tercera palabra significa kirtana, que es el kirtan que canta las glorias del señor Hari. Range means in a festive way, a blissful, enthusiastically blissful way, engaged in Sankirtana in enthusiastically blissful way. Yange significa que es de la manera en la cual se ejecuta este kirtan de una manera tan bienaventurada, tan amorosa y tan estática y con mucho entusiasmo. And that's how those pure devotees of Lord, lovers of Lord Hari, worshipped and adored the path of pure devotion, path of pure loving devotion to Krishna, to Hari, with all glory, grandness, in a grand way, with all glory, grandness, greatness, splendor, brilliance, and excellence. Así es como los devotos puros del Señor es que ejecutan este kirtan del señor Hari de una manera tan estática, tan gloriosa y tan amorosa. Así es como ellos ejecutan este Harinam Sankirtan. So, again, so by getting ambrosially intoxicated, I repeat, by getting ambrosially intoxicated and overwhelmed by the ecstatic Sankirtana, with the ecstatic Sankirtana of Lord Hari, singing the glories, qualities of Lord Hari, with so much love and devotion, those pure devotees engage in worshipping and adoring the path of pure loving devotion with so much glory, greatness, great feelings, splendor, grandness, excellence, majestic beauty. Ok. Así, entonces Maharaja repite nuevamente el significado que dice que de esta manera los devotos puros del señor Hari, al ejecutar el Sankirtan, se sienten tan intoxicados que ellos sienten amor, ellos lo ejecutan de una manera muy entusiasta y al mismo tiempo ellos ejecutan el camino de la devoción pura. Ellos hacen el camino de adorar al señor Hari en el camino de la devoción pura. Here one of the essential principal messages of Srila Saraswati Thakur Prabhupada is this. Uno de los mensajes principales de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada es that when you are engaging in worshipping or adoring the path of pure loving devotion to Hari, you must que cuando uno está
Cuando uno está ejecutando la adoración del camino del servicio devocional al Señor Hari, uno debe. Okay, you should do it with lofty glory, grandness, festive way, splendor and excellence, not in an ordinary cheap class way. Así que uno lo debe de ejecutar de una manera gloriosa, esplendorosa. El Bhakti se debe ejecutar de una manera esplendorosa, con mucho entusiasmo, con la más grandiosidad posible, no de una manera barata. Because the very nature of Supreme Lord Hari, the nature of the Supreme Lord Krishna is always filled with unlimited glories, qualities, beauty, opulence, okay, different types of attributes. So when you are engaging in worshipping the path of pure devotion to him, okay, then you must do it with also so much glory and splendor and excellence, beauty as befitting to that Lord. Así que, porque tal es la naturaleza del Señor Krishna, del amado Señor, tal es su naturaleza tan grandiosa, tan espléndida, tan amorosa, que así que cuando un practicante empieza a adorar el camino de la devoción pura, uno lo debe hacer de una manera tan amorosa, tan espléndida y tan excelente para ante los pies del Señor Hari. To defeat it or to the feet of the Lord Hari. Yes. Because this was the divine message, the essential message of Saraswati Thakur Prabhupada in here, that when you are relating to the Supreme Lord of all beauty and glory and unlimited power and grandness and magnitude, highest magnitude and all super excellence, then your way of offering, your path of offering your devotional service to that same Lord, okay, worshipping also must be, all worshipping adoration must be also glorious, super excellent, okay, gorgeous, majestic, wonderfully beautiful, okay. Así que, como lo dijo Maharaj, esta es la naturaleza del Señor Krishna, que cuando el Señor es tan glorioso, tan excelente, así como dice la Madre Malati en el chat, uno debe también de hacer su adoración de una manera tan amorosa, tan espléndida, tan magnífica, porque estamos adorando realmente a la Suprema Persona de Dios, quien es el Señor Hari. El Maharaja usó unos adjetivos que no me acuerdo en español, pero son muy, o sea, gorgeous es como algo hermoso, ¿no? Algo tan hermoso, espléndido. Uno tiene que hacer el mejor esfuerzo para poder complacer al Señor Hari, porque así es la naturaleza del Señor. That is the, yes, because that's the most befitting manner, most befitting way. The fitting way, the fitting way significa que de esta manera I said se ajusta. Befitting, that's the most befitting, matching way, okay? Yes, yes. That befitting, is accordance. not defeating, yeah. No. In accordance, yes. Yes, in accordance, yes. Thank you, Maharaj. Yes, so that's the most befitting way, or the way matching to worship the devotional path. Esa es la manera en la que nosotros debemos adorar al Señor Hari, porque esta es la manera en que puede encajar. Esta es la naturaleza en que encaja, como dice la Madre Mati, la manera apropiada, appropriate way to worship, ¿no? Yes. So herein, I should also explain a bit about here, raghopatho means the Así meaning of the word raga. El significado de la palabra rago. Means path of devotion, okay. Now, this raghopatho can be translated as the road to devotion,
path to devotion or path of devotion in three ways. Así que el camino, la palabra raghopatho puede tener varios significados. Puede ser el camino a la devoción, el camino en la devoción o el sendero a la devoción. The reason I am mentioning it here, this little difference, okay, between two kinds of meanings. One is like road to the pure loving devotion, I mean genuine road to the pure loving devotion, or path to the pure loving devotion. In other words, other ways, it's not true. It is the very path made of loving devotion. Very path which is full of devotion, made of loving devotion. So the path and the goal becomes almost same. Ok, entonces Maharaja aquí explica que puede que se interpreten dos significados aquí, ¿no? Que significa que es el camino a la devoción, el sendero al amor puro devocional. Sin embargo, también aquí se puede mencionar que el camino mismo es amor y es amor devocional. O sea, tanto el camino como la meta son esencialmente lo mismo, es la misma sustancia. Todo está impregnado de este amor devocional, tanto el camino como la meta. Because, you know, because this is the things of the transcendental world. So very mystically, it has got some, is mystically meaningful, and sometimes in manifolded ways. So raghopatho here again, here I prefer to translate it as the way Saraswati Thakur Prabhupada means that it is a path of pure devotion, path of loving devotion instead of a road to the pure devotion. Although both are true, both have right meanings. Así que como pensando de una manera del mundo espiritual, viene una cuestión mágica aquí, en el cual Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur traduce esta palabra raghopatho, en el que significa que es el sendero a la devoción pura, al amor devocional puro, y también se puede decir que es el sendero de la devoción pura. Así que ambos significados están bien. Because what happens at certain level of our sadhana, of the devotee's life of sadhana, the pure path, the genuine path of pure loving devotion they follow, okay, they move through, also becomes so qualified by the pure devotional qualities that that path which is ultimately reaching to the final goal of purest loving devotion to the divine couple, also becomes qualified. Okay, before reaching the goal, path itself become qualified with some expansion, permeation, imbuing of the pure devotional qualities from the goal, as if it spreads like electric current, it spreads to that path which is reaching the goal of ultimate Krishna prema. Así que dependiendo del nivel del sadhana del devoto, del practicante, puede que llegue a un tal nivel en el cual él está ejecutando el servicio devocional de una manera tan pura que incluso al momento de que está ejecutando y está en el camino la devoción puede alcanzar a tocar la meta. Así Maharaja explicó que es como el poder eléctrico, ¿no? O sea, la electricidad viaja por el cable, llega la meta y todo está conectado. Eso sucede cuando el nivel del sadhana del practicante es puro y él alcanza todas estas cualidades divinas. O sea, todo se vuelve cualificado. Tanto el camino, el practicante, porque llega a la meta, a estar en contacto con la meta. So, our revered Srila Saraswati Thakur's message was
in this verse that the pure devotees, the pure lovers of Lord Hari, just became ambrosially intoxicated, overwhelmed with ecstatic Krishna Sankirtanam, as Mahaprabhu explained in the first verse of Shikshastakam, most ecstatic, blissful Krishna Sankirtanam. And by that, okay, by means, or by the path of ecstatic Krishna Sankirtanam, they begin, we the devotees begin worshipping and adoring the path of pure loving devotion to Krishna. That is our motto. That is one of our highest ideals. Así que aquí, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada con este verso le explicó que aquellos devotos que están ejecutando el Harinam Sankirtan, si lo sienten con tanto amor, tanta devoción, así tal cual como si Chaitanya Mahaprabhu lo vino a enseñar, como lo ejecutó y como le explica en el primer verso del Shikshastakam, que viene una gran bienaventuranza cuando uno está ejecutando el Harinam Sankirtan, porque es el nombre del Señor Hari. And doing that, worshipping and adoring the path of pure devotion, pure loving devotion to Krishna. Y así adorando y ejecutando adoración al divino camino de servicio devocional a Krishna. With so much glories, grandeur, opulence. Con tanta gloria, con tanta opulencia, con tanta magnanimidad. With a sense of majestic beauty in heart, in a beautiful way, okay, and super excellent way. Así que ejecutándolo esto de una manera super excelente, que viene desde el corazón. Not in cheap class, ordinary, common ways. No de una manera barata, muy común, no. Uno se debe esforzar por hacerlo mejor al momento de adorar al Señor. Está en el camino. Yes. Okay, now I'm just telling you, little problem is that I want to say some longer time, but then you will be missing some points, you know. But I have to flow in my natural way. I cannot break in the middle of the sentence. So can you manage if I speak a little longer, with a longer sentence? No problem, Maharaj, no problem. Okay. It's okay. All right. So now, okay, I made some prelude now, just some background explanation. Now, I'm going to explain why Srila Saraswati Thakur Prabhupada has emphasized in this way, laid special stress to worship, to be worshipping and adoring the path of pure devotion, pure loving devotion to the divine couple, with so much glory and greatness, magnitude, super excellence, majestic honor, grandness. Why? Because he found during his time, he found so much activities of the sahajiyas who tried to present the path of pure devotion to Krishna, Radha-Krishna in a more cheap class, ordinary way. So it was bringing down the image, the high respect of Lord Chaitanya Mahaprabhu's presentation in the eyes of the society, more cheap class, lovely way. That's why Saraswati Thakur, he put more special emphasis on doing it, okay,
more glorious, excellent, grand way. Entonces, This is how. no problem. Entonces aquí Maharaj está explicando que de la manera en la que es, por qué Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada estaba predicando de esta manera gloriosa, porque se pensaba entre la sociedad que la adoración a Krishna o la adoración a Mahaprabhu era algo simple, era algo barato, algo que se podía hacer de una manera muy sencilla, ¿no? Y de hecho se hace sencillo, pero Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada dijo que esto tenía que ser de una manera gloriosa, de la manera más magnánima, porque es la suprema persona de Dios. So you were telling that in the society, the people were thinking that the worshiping was something cheap. Like found in the sahajiya activities during the time of Bhaktivinoda Thakur, Saraswati Thakur, that they brought down the concept of the love of Radha-Krishna to a very cheap, ordinary level, like in a lovely, mundane way. Oh, we can feel the love of Radha-Krishna in our love-making, mundane love-making way, like that. So, understand. Oh, entonces aquí Maharaj explica que en los tiempos de Srila Bhaktisiddhanta, cuando él vino, las actividades de los sahajiyas era que bajaron a un nivel tan bajo en la adoración de Radha y Krishna, que inclusive lo comparaban con un amor mundano. So that's what happened during the time of Bhaktivinoda Thakur, Saraswati Thakur. So much darkness of ignorance found in the society, especially through some sahajiya activities, who presented Sriman Mahaprabhu's philosophy, Sriman Mahaprabhu's teachings and divine precepts in a very ordinary, simple, cheap class way, society, that was called sahajiya activities, what Srila Bhaktivinoda Thakur, Saraswati Thakur, Prabhupada greatly discarded. Entonces, en estos tiempos de Srila Bhaktivinoda Thakur y Srila Bhaktisiddhanta Saraswati estaban sucediendo estas actividades de los sahajiyas, en los cuales ellos presentaban la prédica, las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu de una manera muy, muy barata. O sea, no le daban la importancia que era realmente. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y Srila Bhaktivinoda Thakur, ellos descartaron estas actividades de los sahajiyas. Because some of the followers, the followers of many upasampradayas during that time, like Aul, Baul, Katta, Bhajanera, Darbesh, Shai, Sokhi, Bhaki, Churadhari, Gauranga, in many ways. So what happened? Some of them try to follow certain path of devotion to Radha-Krishna through their own physical, sexual pleasures, some loving pleasures or their love makings, thinking that they would feel that some manifestation of Radha Krishna prema also through their mundane love-making affairs, and they act accordingly in their lives, like for Baul Sampradaya and other Sampradayas. And that simply brought down, it dishonored the high standard of Mahaprabhu's teachings. In the society, it clearly created total misconception, wrong conception about the Radha-Krishna Leela as presented by Mahaprabhu. Because Radha-Krishna Leela was so glorious, so lofty, transcendental to all these mundane love-making affairs. And some of those devotees, Sahajiyas, thought they could feel some taste of Radha-Krishna prema in their natural mundane love-making activities, kind of. And it is okay, made it so cheap class. That's why Saraswati Thakur, he laid stress to worship the path of loving devotion, and with glory, so much glory and high magnitude, grandness, excellence, not in a cheap class way.
Tal era la situación, no problem, Maharaj, very interesting point. Maharaj está explicando que había tanta ignorancia, tanta oscuridad con estas apasampradayas, que inclusive lo que hacían era que querían experimentar o imitaban el lila de Radha y Krishna, inclusive ellos también practicaban algunas actividades sexuales para decir que iban a sentir el prema de Radha y Krishna, o sea, imagínense nada más. Y entonces, y esto no fue lo que realmente presentó Sri Chaitanya Mahaprabhu referente al Radha Krishna Lila. Entonces, lo que aquí sucedió fue que ellos descartaron todas estas prácticas porque ya se usaba entre la gente baja, entre la gente barata. Pues vamos a experimentar el Lila de Radha Krishna y vamos a disfrutar de nuestros sentidos, pues así no era. Entonces, por eso así la Bhaktisiddhanta Saraswati trajo esta manera, presentó las enseñanzas de Mahaprabhu de una manera tan excelente, tan gloriosa y tan magnánima, referente al camino, cuál es el proceso y cuál es el camino de la real devoción. Thank you. Besides that, alongside that, he also particularly meant this to us in another special way, saying, see, when you are practicing the love of Krishna, in other words, when you are engaging in relating to Lord Krishna with your loving devotion, okay, and engaging in love services to Radha-Krishna, practicing that principle of love of Krishna, you should be careful enough, you should be caring enough to ensure as much as possible for you, try your best to ensure it as much as possible. The love, quality of love you are offering to Krishna is high class, okay, high class, more quality, that of higher standard, instead of just cheap class, ordinary type of mundane love found in our society. Así que un punto muy importante es que cuando uno está practicando la devoción o uno está así ejecutando servicio devocional, uno tiene que asegurarse de que tiene que ser una manera, lo que tú estás ofreciendo al Señor tiene que ser lo mejor, tiene que ser un estándar muy elevado, de acuerdo a tus, tienes que asegurarte que dentro de tu corazón tú estás ofreciendo amor puro cuando estás ejecutando servicio a Radha y Krishna o estás tratando de experimentar este amor con Krishna, ¿no? Aquí Maharaja lo que dice es que es muy importante que uno se asegure de que estás ofreciendo un amor puro, no un amor barato que se encuentra en estos días en la sociedad. So according to our possibilities, Maharaj, or is the highest standards as possible, or what kind of a standard are you referring to? Saraswati Thakur didn't refer in particular any particular standard, but when he says gaurava bhangi, in this line, pujalo raghopatho, we worship, adore, path of pure devotion in glorious way. Gaurava bhangi means in glorious way, super excellent, majestic, high class, gorgeous, grand way. Okay, so he means it should not be ordinary way, casual way, cheap class, casual, mundane, loving way, like, oh, I like you, I love you. The next moment, I don't like you, I don't love you. It's not like that. Commitment is there. Devoted, it is a devoted love. Ok, yo le pregunté a Maharaj si se refería como a un estándar, pues no sé, de acuerdo a la capacidad de uno, y él dice que lo que decía Srila Bhaktisiddhanta Saraswati era que uno tenía que hacerlo glorioso, magnánimo, a lo más elevado que uno puede estar, el estándar más elevado. No es que un día voy a hacer mi adoración, el otro día no, ya no quiero, no es algo así como barato, ¿no?
In other words, according to Srila Saraswati Thakur Prabhupada and our Guru Varga, the standard of love offered to Krishna must bear some higher quality, some excellence and beauty, okay, some higher attention, respect, honor, or excellent feelings of heart, okay, that is more befitting to be offered to Krishna instead of ordinary casual type of mundane love. Entonces, cuando uno está ejecutando servicio al Señor Krishna, uno tiene que tener respeto, atención y tiene que ofrecer el amor más puro al Señor Krishna de una manera tan excelsa, sí, con atención, tener cuidado al momento de ofrecerle al Señor de una manera hermosa, de una manera atenta. Because the other fold of the meaning of the term word gaurava means that represents, okay, high reverence, high honor, a respectful love, a very honorable love. In other words, a love which is offered to Krishna is filled with respect, high honor. So, means some majestic, beautiful feelings of your heart. No ordinary type of casual love. Así es, Maharaja está aclarando también y está haciendo más énfasis en que el amor que uno debe pues expresar al momento de ofrecer a Krishna, de estar en esta ejecutando de servicio devocional, uno tiene que ofrecer un amor con respeto, un amor que sea honorable, un amor que no sea barato, no sí. That's what he clearly refers to, okay, in this verse. Why? Let me explain. Okay, just translate, then I will explain. Entonces, ¿por qué Srila Bhaktisiddhanta dio este verso? Yes. So, because the concept, because Srila Saraswati Thakur found, as other Guru Vargas also found, the concept of the ordinary mundane love is very, very low class, very, poor type, that of poor quality, very ordinary, cheap class, compared to the quality, the standard, the nature of love in transcendence, okay, pure devotion, pure devotional love. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati fundó esta idea o este concepto de que, pues bueno, el amor mundano es algo muy bajo, es algo muy barato. El amor mundano en la sociedad es algo muy bajo. Yes. So what happens on this plane, in this mundane world, the general ways of our love feelings often become more casual type, like, oh wow, so lovely doubly, oh nice. So it's like mostly based on one's own liking, some individual or mutual likings and dislikings. The moment the individuals don't like, love is gone. Hatred comes, love is gone. Oh, I don't like you, I don't love you anymore. There's no devotion in that. Okay, no much respectable commitment or responsibility is there, so much. So it changes. It is so futile type, so poor type, so it changes. Okay, so, and it is also based on, okay, such love is also based on one's own enjoying spirit, okay, because I feel I enjoy it, so I love it. As soon as I don't enjoy it, my senses are not gratified, I don't love.
This is the concept of mundane love. Hablando de la plataforma mundana, de la plataforma de este mundo, Maharaja explica que el mundo de aquí pues se basa más que nada en si me gustas o no me gustas. Realmente no hay como un compromiso, no hay respeto en tal amor que se experimenta en este mundo, es muy bajo. Y también tal amor se basa en algo así como, pues si estoy disfrutando de mis sentidos, si me estoy sintiendo gozoso, te amo, si no, no te amo. Y también si me gustas, te amo, si no me gustas, ya no te amo. Entonces es algo muy bajo, no hay compromiso, no hay respeto, no hay honorabilidad en ese amor de este mundo. You completed? Yes. Yes, Maharaja. So that is the more basic, I mean, mostly in most of the cases of the mundane love, mundane love behaviors and all love activities, you find that it is mostly based on some selfish temperament, not pure dedication for each other, more selfish temperament because they want to enjoy. I like it, means I enjoy you. Okay, I enjoy you, I enjoy your association. I feel good about it because I enjoy. So they become enjoyer. And being an enjoyer, in other words, engaged in their own sense gratification, selfish sense gratification, they love others. But their role is that I am enjoyer, not that I am devotee, not that of devoted lover, but enjoyer lover. And in all kinds of mundane enjoyment, there is always some selfish spirit of exploitation in a subtle way. So as the enjoyer, they love something, like something loves something. As soon as they don't enjoy, they don't feel like loving it, they don't enjoy, they just leave it, they just reject it. So this kind of conditional, selfishly conditional love with the motive of enjoyment, selfish enjoyment, being an enjoyer, not being in dedication, okay, such kind of love cannot be offered to Krishna. It is not qualified to be offered to Krishna. Bueno, en estos días, Maharaja hace más énfasis en este amor mundano, en el que dice que este tipo de amor es algo egoístamente porque uno ya quiere disfrutar. Entonces, si uno no disfruta, no ama. Y por eso, de una manera egoísta, uno ama a los demás. O sea, si yo puedo disfrutar, yo te amo. Si no sirves para mi disfrute, pues la verdad no te amaré o no te voy a amar. Ahí no hay devoción, o sea, no hay una dedicación realmente para poder hacer un intercambio de amor. Entonces, y ese tipo de amor no está cualificado para ser ofrecido a Krishna. No hay devoción, no hay respeto. Y si uno se quiere volver el disfrutador principal, o sea, yo quiero disfrutar. Si yo disfruto, te amo. Si no disfruto, pues no te amo. ¿Para qué, no? Entonces, aquí es donde cambia la conciencia, porque uno se quiere volver el disfrutador y no quiere ser dedicado a ofrecer amor. Entonces, por eso este amor no está cualificado para ser ofrecido al Señor. Therefore, love in Krishna consciousness, love of Krishna is defined as devotional love, loving devotion, loving dedication. Okay, a devoted love is not just a love based on one's own enjoying spirit, because I enjoy to love you, therefore I love. I don't enjoy, I am not enjoyer, why should I devote myself? Okay, then I don't love it. It's not that at all. Okay, so this is the criteria of love of Krishna.
En conciencia de Krishna, el amor realmente significa servicio amoroso o devoción amorosa, lo que significa que uno ejecuta devoción con amor. No es que si, ay, pues si amo, si disfruto amarte, te amaré. Si no disfruto amarte, pues no te amaré. Entonces, en conciencia de Krishna, you told Maharaj that in Krishna consciousness, the love is the loving devotion, right? Yes, or devotional love. Devotional love. Same. Ya, el amor devocional. Amor devocional. It's not exploiting love or selfishly oriented, enjoying love, but there is devotion in that offering of love. Entonces, de esta manera, we're not being exploiting, say. Yes, devotion is opposite to exploitation. Okay, Exploiting okay. love, opposite to devotion. Devote means you Okay. devote. Surrender is there. You are doing that love, you are offering that love to your beloved. Not that it's based on your enjoyment, but it is based on the enjoyment of your beloved Lord. That's the motto, that's the aim, that's why it is called devotion. Devotional Entonces, love. tal es el criterio que se sigue al momento del servicio devocional amoroso. O sea, es lo contrario a explotación, ¿no? Entonces, explotación es de que pues yo disfruto y no hay problema, pero aquí la diferencia es que uno es devoción, practica el amor, servicio devocional con amor. Well, the love with the feelings of some exploitation or selfish enjoyment, mutual agreement of selfishly enjoying each other is not the real love. It is understood as cheap class, ordinary type of mundane love. It's not the real high class love, okay, according to the consideration, according to the higher spiritual consideration, okay. So, Srila Saraswati Thakur wanted to make sure the path of pure loving devotion should be practiced, okay, with high respect, high honor. It must be highly honorable, respectable, opulent, glorious in relation to Krishna, excellence. Not like type of casual, ordinary type, cheap class love based on futile, temporary liking and disliking. I enjoy, I me mine. Because I enjoy, I love it. Or as soon as I don't enjoy, I don't love it. It's not that at all. It's a devoted love. Therefore, that path of pure loving devotion must be worshipped with glory, high honor, reverence, high respect. It's a respectful love. Okay. Así que este amor, que es como un acuerdo mutuo, que tiene temporalidades de que me gustas, no me gustas, ese no es el amor, desde la perspectiva trascendental, ese no es el verdadero amor. Por lo tanto, si la Bhaktisiddhanta Saraswati expuso este amor devocional, el servicio amor devocional, y él hizo mucho énfasis en que la práctica de este amor devocional fuera de una manera gloriosa, magnánima y con respeto, no como el amor barato de este mundo. Porque esto se tiene que hacer, el amor a Krishna se hace con reverencia. Okay, sometimes some question may arise. Well, when a child, small, innocent child, is expressing its love, his or her love to us, is relating in a natural way, relating with his love to us. Okay, it's not done with some great glory or grandness or excellence.
It's just done in a simple way. A child, small child, just relates, conveys its love, his love in a just more innocent, simple way. But that is accepted, well accepted in the world of devotion to Krishna, because a child's love is pure, innocent. It's not motivated by selfishness yet. Okay, it's a mutual reciprocation. You give love to child, child also loves you back without much conditioning, really. So it has not yet learned to become selfishly motivated or exploiting or enjoying, just flowing in an innocent way. So that simplicity of love has got value in the world of love of Krishna. Okay, but it's pure simplicity, pure innocence. Puede que surja una pregunta en este tema. Entonces, Maharaja está dando este ejemplo del amor de un niño pequeño, ¿no? Ahí él explica que el amor de un niño es puro, ¿no? Es inocente. Si tú amas al niño, el niño te va a amar de una manera pues incondicional. Él no te va a poner una condición para expresar amor. Esto es aceptado como el amor que se le debe ofrecer hacia Krishna, ¿no? De una manera inocente, porque en el amor del niño todavía no hay ningún egoísmo, es un amor puro. So apart from very innocent, pure love coming from a child reciprocates with, okay, in a simple way. When we make, I mean, except for that, when we are more on matured level, we express our love feelings, we're trying to have our love relationship with Krishna, the Supreme Lord, Supreme Beloved Lord. That must be in a more consciously, that must be offered in a more consciously glorious, excellent, super excellent, grand, opulent ways, brilliant ways, instead of we offer it in just very simple, cheap class, ordinary, okay, less caring ways. So that is the meaning. Así que Maharaja explicaba de este amor del niño que era una manera simple, ¿no? Una simplicidad así inocente, sin condiciones, ¿no? Así es el amor de un niño. Y también aquí dice que en el camino de conciencia de Krishna o en el servicio devocional, al mismo tiempo que este amor, así debe ser nuestro amor al principio, ¿no? Como el de un niño, así incondicional. Y con el tiempo, conforme nuestro amor va madurando hacia Krishna, es que uno puede poder hacer más énfasis en la excelencia, en ser glorioso, en tener un estándar alto al momento de nuestra adoración al Señor. So, in other way, in other words, Srila Saraswati Thakur Prabhupada simply extend this message, conveys this message to us through this verse. Look at Krishna. After all, we are worshipping, adoring none other than the Supreme Personality of Infinite Divine Truth, Supreme Personality of the Absolute Ambrosial Truth, okay, who is the personification, in other words, who is the personification of all power, beauty, knowledge, and bliss. So in order to be worshipping him, adoring him, the quality of love we are offering should be befitting to that supremely beautiful, magnanimous, opulent, excellent Lord. We cannot just try to offer something to him, a cheap class, ordinary type. So we should try our best to offer our best. At least we should try to offer our best of love feelings, best of our love to him, to worship the supremely beautiful Lord. We must offer our beautiful love to him, to
worship this supremely excellent Lord, opulent Lord, our love quality we are offering to him should also be, okay, excellent and opulent type, more grand type, festive type, okay, sweet and beautiful, rather than just casual, ordinary, cheap class love. No. Entonces, si la Bhaktisiddhanta befitting to Krishna. Defeating? Befitting to Krishna. All right. After all, we're offering to that kind of Supreme Lord, yes, supremely beautiful, supremely powerful, supremely opulent, supremely majestic, apropiado. Supremely Debido a que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada extendió este mensaje hacia todos nosotros, hacia el mundo, dijo, hey, miren a Krishna, él es la suprema personalidad de Dios. No es más que él es la expresión o es la manifestación de todo el poder, toda la belleza, todas estas opulencias que él posee, el Señor Krishna. Entonces, si ustedes van a ejecutar el servicio devocional hacia él, pues tiene que ser algo apropiado, algo que cuadre con la naturaleza del Señor Supremo. Uno tiene que dar lo mejor en sí al momento de hacer adoración de un estándar elevado, opulencia, si se puede, opulencia, gloriosidad, mucho amor, sin condiciones, algo que sea apropiado o esté en concorde con la naturaleza del Señor Supremo, porque Él es el Señor Supremo, así que nuestra adoración igual también tiene que ser supremamente gloriosa. Then only it matches. Then only it matches with Krishna's quality. Okay, it is more suitable to Krishna's quality. In other words, okay, we offer our love to Krishna more, which is matching, more suitable, more befitting. We should try our best. Sometimes question may arise. We may try, we cannot do it. Our ability is so limited. But we should try our best to do that. Then at one time, we get that. We achieve that by the causeless mercy of Krishna and pure devotees. We achieve that quality of high-class love, glorious love, excellent love for Krishna. It happens in our life. When our trying is sincere, or all efforts are sincere, try and try. It happens. Así que, Maharaja vuelve a repetir que la adoración que uno hace tiene que ser hacer match, ¿no? Con la naturaleza de Krishna. Uno tiene que hacer lo mejor, uno tiene que dar lo mejor de sí al momento de hacer la adoración. Y puede que surja la pregunta, pero pues es que aquí todo estoy muy limitado. Sí, pero si uno sigue intentando de una manera sincera dar lo mejor de sí para poder adorar al Señor de una manera adecuada, con amor, por la misericordia de Krishna, por la misericordia sin causa de Él, uno va a poder llegar a ese estándar súper excelente de opulento también para adorarlo a Él. Even on this mundane plane, even in this mundane world, in our mundane life, we sometimes find two qualities of love, two kinds of love, we relate others with. One is more general, common type, sharing and caring in a more casual way, nice way, okay, based on deep likings and all. Other one is, it is more filled with emotion, filled with sublime, blissful emotion of love, okay, like maddening love, like the love you are going crazy with, so much intensity, so much ecstatic feelings, attraction,
intensity is there in such feelings of love. Okay, one can also experience, great poets, great lovers can also experience, could experience in past, that kind of love. So what I am saying, what Prabhupada is saying, that we should at least offer that second class of love to Krishna, which is filled with so much living emotion, intensity of happiness, blissfulness in love experience in relation to Krishna, and no ordinary cheap class love. Entonces, en este mundo podemos ver que hay dos tipos de amor o dos clases de amor. Está el amor ordinario, pues barato, ¿no? Y está otro amor que podemos ver que experimentan algunas otras personas, tales como los artistas, ¿no? Los poetas, los que hacen canciones que pueden expresar un amor. O los amantes que se vuelven como locos por ese amor, ¿no? Hay personas que pueden alcanzar o pueden experimentar ese amor loco, ¿no? Un amor de locura, como dicen. Entonces, aquí Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Vani Prabhupada dice que uno tiene que ofrecer ese amor al Señor, con intensidad, con emoción, con felicidad. Ese tipo de amor que por ejemplo, uno puede experimentar al hacer un poema, al hacer una canción. Todas estas emociones son las que tenemos que ofrecerle a Krishna, este segundo tipo de amor. So one of the essential ideals, characteristics, messages of Saraswati Thakur Prabhupada all through his life has been, is that we need to relate to Krishna. We need to sincerely try to relate to Krishna with pure devotion, not alloyed devotion, unalloyed, pure devotion, pure love, okay, rising above the casual mundane love. And that love service, that life of love, life of loving devotion, life of loving service is actually full of glory, majestic beauty, and excellence, grandness, festivity of ecstasy, rather than just casual, ordinary type of love. Yes. Entonces, Maharaj dice que la vida, a lo largo de la vida de Srila Bhaktisiddhanta Vani Prabhupada, él trajo esto, ¿no? Y su mensaje a lo largo de los años ha sido este: uno tiene que relacionarse con Krishna y experimentar este amor grandioso, glorioso, extático, y levantarnos o salir de ese amor barato, feo, y poder salir de ese tipo de amor y poder llegar con Krishna y relacionarnos con él de una manera amorosa, con devoción, amor amoroso y devoción amorosa hacia él, con festividad, con felicidad. So they say that the life of the devotees is all festival, no, Maharaj? Life of the devotees in pure devotional service is filled with festivity, different colors, different mellows, different rasas, different tastes, okay, interrelated way, in interrelationship, like Shanto, Dasha, Shokho, Vatsalya, Madhurja, Rasa. All these love mellows of Krishna all are interrelated, okay, and other rasas also. So yes, big portion of the life of the devotees filled with love festivity in relation to Krishna. I mean, in the world of pure devotion, pure devotional service. It's not just tasteless, casual, ordinary, dry type. No. Aquí Maharaja hace énfasis en el que, como dice la madre en el chat, es un amor sin mezclas, ¿no? Entonces yo le mencioné a Maharaj que, pues bueno, se dice que la vida de los devotos es festival, y él me aclaró el punto en el que dice, realmente es una festividad porque en la línea de la devoción pura,
cuando uno puede ejecutar o experimentar estos diferentes tipos de razas que se tienen o relaciones que se tienen con Krishna, Santa, Dasya, Vatsalya, Madhurya Ras, todos estos razas en los cuales uno se puede relacionar con Krishna y realizas estas emociones de acuerdo a la relación con Krishna, y ese es el humor festivo que el devoto experimenta en la línea de la devoción pura. Anyway, today, now I am speaking so much. I have been explaining so much only around love and love of Krishna. Why? Because today's subject matter, the very topics of today's discussion is around raghopatho and gaurava, adoration and worshipping of the path of pure loving devotion with glory and excellence. That's the topic. So I cannot but have to explain analytically and synthetically, okay, about the concept of the love of Krishna, pure love of Krishna, devotional love of Krishna. That's why I'm repeating again and again. Así que el día de hoy Maharaja estuvo hablando referente a este tema porque el tema de hoy era Raghupatha y lo que es el camino y la relación del amor con Krishna. Entonces, por eso mismo es que Maharaja ha estado hablando de este tema el día de hoy referente al amor hacia Krishna, el amor mundano y lo que es el camino de la devoción. Well, on the other hand, I simply love to speak about the love of Krishna. So lovable subject. It never becomes monotonous. No repetition can make it monotonous. Because when we simply love to love, we simply love to talk about the love of Krishna, love of Hari. Oh, so lovable. Entonces, Maharaja experimenta un gran placer en hablar de estos temas del amor a Krishna, porque uno ama amar, ¿no? Y hablar del amor estático al Señor Krishna es también tan saboreable. If we can repeat Hare Krishna Mahamantram, okay, continuously, we can also be sometimes repeating love of God, talking about love of Krishna. The more you repeat with taste, some taste of love will automatically appear in your heart. You just love to speak about love of Krishna. Así que si ustedes repiten el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, ustedes van a experimentar gradualmente este amor y van a amar, hablar acerca del amor de Krishna también. See, all the high-class scriptures, all the high-class, first-class holy scriptures are simply filled with the narration of the glories of love of Krishna. They never considered repetition. They never consider repetition. You see, so many verses, most wonderful, beautiful verses are dedicated to praise about ecstatic love of Krishna, devotional love of Krishna, great love of Krishna, Krishna Prema, isn't it? All throughout the scriptures, through many, many verses. They never consider it repetition. Rather, they love to speak about the love of Krishna in different ways, different manners, different verses, different taste, never-ending taste in love of Krishna. Así es. Todas las escrituras están llenas de estos temas y no se considera que sean, como dice la madre, monótonas, repetitivas, ¿no? Y todas estas escrituras hablan acerca del amor a Krishna. De alguna otra manera, de diferentes maneras, hablan del amor a Krishna con versos, con historias, con las relaciones que hay entre los devotos. Y todas estas escrituras también llegan al punto que es el amor a Krishna. See, the highest scriptures like Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Charitamritam, okay, then Bhakti Rasamrita Sindhu, Brahma
Brahma Vaivarta Purana, Brahma Samhita, then Ujjala Nilamali, Lalita Madhav, Vidagdha Madhav, and many others, Krishna Karnamritam. They are simply filled with repetitive explanations, descriptions of the pure love of Krishna, ecstatic love of Krishna, different mellows of ecstatic love of Krishna in different ways, manners, through different descriptions of the Radha-Krishna Leelas and Braja Leelas, also found in Gaura Leelas. So Rupa Goswami, Six Goswamis dedicated, they are all granthas to promote the glory of ecstatic love of Krishna. These are not never considered repetitions. Infinite world of taste is there with infinite variegatedness of mellows, taste of mellows. Entonces, todas las escrituras elevadas, tales como el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita, el Bhagavata, los Puranas, el Krishna Karnamrita, el Ujjvala Nilamani, el Venugita, bueno, todas estas escrituras que Maharaja citó, todas ellas hablan acerca del amor a Krishna y son diferentes explicaciones y descripciones acerca de cómo es que se experimenta este amor con Krishna. Y cómo es que se dan las interrelaciones, las velocidades que uno experimenta en ese amor a Krishna, y no se considera que sean repeticiones, porque todas ellas tienen nutrimento y se basan en el amor a Krishna, en la relación con Krishna. Entonces eso es siempre fresco. So back to the point. Matala Harijana Kirtana Rangi Pujala raghopatho gaurava bhangi. All the devoted lovers, great lovers, pure lovers of Hari, Lord Hari, became ambrosially intoxicated with the ecstatic chanting, blissful chanting of the glories of Lord Hari. And by ambrosially intoxicated, overwhelmed, being overwhelmed with the ecstatic Krishna Sankirtanam, they continue to worship and adore the path of pure loving devotion to Lord that Hari. In this way, with the glory of Krishna Sankirtanam, glorious taste, glorious grand taste of Krishna Sankirtana, they worshipped and adored the path of pure devotion to Lord Hari. Parang Vijayate, Krishna Sankirtanam, that is the concept. Volviendo al punto, volvemos al verso que estaba explicando Maharaja desde el principio, de Malati. Entonces él nos da la traducción de nuevo, ¿no? Dice que aquellas almas o aquellos devotos puros que ejecutan el Sankirtan, el Harinam Sankirtan del Señor Hari, se sienten tan intoxicados y de una manera tan, sienten una ambrosía, una intoxicación tan fuerte, y que de esta manera ellos experimentan el amor puro y ejecutan el kirtan de una manera amorosa, y también están en el camino de la devoción los devotos puros. Entonces aquí se dice, bueno, Maharaj dice, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam, ese es el concepto. Gloria al kirtan al Sankirtan del Señor Hari. So here again, the main point in this line is gaurava. All are main points, but here the controlling, guiding point is gaurava, glory, which means glory, majestic character, glory, splendor, brilliance, excellence. So again saying, I'm sorry,
or I should not say sorry, because I need to explain it thoroughly. Worship, Saraswati Thakur's message is that let us worship. You engage in worship, the path of pure loving devotion to Lord Hari, with your own heart's glorious feelings, heart's majestic feelings, excellent feelings, brilliant feelings of love, and offer it to Krishna. Worship, adore the path of pure devotion, loving devotion to Krishna with such super excellent, splendorous, glorious feelings of your heart. Okay, so much respect and dedication. Then you must be attaining the supreme goal of ecstatic, eternal ecstatic love service to the divine couple, ensured, confirmed forever, eternally confirmed, no doubt about. Así que aquí hay un punto muy importante, bueno, realmente todos los puntos son importantes, pero el punto que quería llegar Maharaja era el gaurava. Entonces, este gaurava significa que es glorioso. O sea, esta es la palabra principal, que es glorioso. Entonces, ¿cómo los devotos que experimentan o que están ejecutando el Harinam Sankirtan del Señor Hari con amor, sienten una gloria tan grande que también ellos adoran el camino de la devoción pura y lo adoran al momento de que lo están siguiendo. Por eso es que ellos ejecutan el servicio devocional de una manera gloriosa y con un amor puro, un amor reverencial, un amor cuidadoso, un amor respetuoso hacia el Señor puro, hacia el Señor Krishna. So yeah. Such, okay, have you finished? Yes, Maharaja. Have you completed? Okay. So such splendid ways, glorious ways, opulent, majestic, super excellent ways of loving Krishna, offering our love to Krishna, and the very love of Krishna have been so upheld, promoted throughout the Holy Scriptures, through many, many verses. I am going to quote one after another. I think that I missed one point of the previous sentences that you were saying that everything is confirmed. Okay, sorry, let me translate that. Entonces Maharaj dice que uno puede llegar a alcanzar una gloria y eso está 100% confirmado, ¿no? Y también Maharaj explica que después de ejecutar este amor con tanta, con felicidad y con amor respetuoso hacia el Señor Krishna, y hay un amor recíproco ahí, y que ya se ha explicado también en las escrituras, is that one thing to another, the scriptures and the devotee, or the scriptures and the love of God? You mentioned. So I said they have been upheld, promoted throughout many, many verses of the Holy Scriptures. What I am going to tell you the next, I am going to quote next. Ok, entonces aquí hay algunos versos que exaltan o que promueven este amor a Krishna y que Maharaj nos va a explicar ahora. See, for example, just I give you some examples like Dibbad Brindaranya Kalpadrumadha Srimad Ratnagaru Singhashanastho Sri Radha Srila Govinda Devo Prasthalivi Shebyamano Smarami. Dibbad Brindaranya Kalpadrumadha Srimad Ratnagaru Singhashanastho Sri Gandharva Sri Radha Srila Govinda Devo Prasthalivi Shebyamano Smarami. Again, I am not going into the details explanation of each and every verse. I am going to quote now
then whole night will pass. I will still not complete. So I'm just giving you some examples from the Holy Scriptures, samples of examples, how gorgeous way, opulent ways, glorious ways of love worshippings, path of love to Krishna have been promoted. That same concept has been promoted by the scriptural verses. This is the first one. Así que este es el primero de tantos versos que promueven lo que viene siendo la devoción al Señor, de estas maneras gloriosas, opulentas. Dice Maharaj que no va a ir a los detalles, pero que este es uno de los versos en los cuales se promueve el amor a Krishna en un estado o en un humor glorioso y hermoso, adorable. That other verse also it also promotes glorious way of Krishna Leela, glorious way of path of love to Krishna. Sriman Rasha Rasharumbhi Bangshi Batatata Sthitaha Karshan Benu Shanair Gopir Gopinatha Sriye Suna. Here, the glory, opulence of Krishna manifested through Krishna's flute song, beauty, power, attractive power of Krishna's flute song, by which he irresistibly attracted the hearts of Braja Gopis. And also, Raso dance, the concept of the Raso dance is also filled with the glorious love of Krishna, opulent love of Krishna with dancing, singing, festival of ecstasy, festival of divine bliss in love of Krishna. Este otro verso que se toma Maharaj, describe lo que viene siendo el amor de Braja, describe cómo es que Krishna toca su flauta de una manera tan hermosa que atrae a todos. Y también habla acerca un poco de lo que viene siendo el danza rasa de Krishna, en el cual él baila de una manera tan festiva y con un amor puro en este verso. The way Braja Gopis dressed in the Rasa Leela of Radha-Krishna, I repeat, the way in the Rasa dance pastimes, singing pastimes, the way Braja Gopis dressed, Braja Gopis wore the ornaments, the way they beautified themselves, okay, for the pleasure of Krishna. They beautifully decorated themselves, gorgeous way they decorated themselves for the pleasure of Krishna. The ways they played instruments, musical instruments, they danced. The way Krishna played his flute, the way Lord Krishna himself looked, all over, all are gorgeous, super gorgeous, opulent, beautiful, super excellent, nothing but that, super excellent, splendid. Así que Maharaj lo repite, en este verso describe cómo es que las Braja Gopis, al momento del danza rasa, ellas se visten de una manera, cómo es que usan sus ornamentos, cómo se arreglan para el placer del Señor Krishna. Y cómo es que ellas danzan para el placer del Señor Krishna, cómo es que ellas tocan los instrumentos musicales de una manera tan extática para el placer del Señor Krishna, de una manera tan excelsa. Yes, the nature of Krishna's flute song by which he irresistibly attracted the hearts of Srimati Radharani and all the divine damsels of Braja Gopis were no ordinary type, were so opulent, so attractive, so glorious, so extraordinary, filled with super excellence, ecstatic attractions. In that way, it is so enriched with opulence, Krishna's flute song. So it is also glorious. Entonces, de la manera en la que el Señor Krishna toca su flauta de una manera tan hermosa que entra al corazón de Srimati Radharani y la atrae. Afterwards, Lord Krishna playing the flute and Radharani feels attracted. I mean, the flute song Krishna played
is enriched with the opulence of ecstatic feelings of love in it to attract the hearts of Braja Gopis. It's a glorious love. Okay, it's enriched with opulence of beauty. Enriched. You know, you have to be poet, otherwise you cannot explain. Poetic way. Enrichment of beauty, enriched, opulently beautiful. Instead of ordinarily beautiful, opulently beautiful. Okay, excellently beautiful in that sense. Entonces Maharaj está haciendo énfasis aquí que la canción, la canción que Krishna toca con su flauta enriquece las emociones del amor de Radharani y atrae a todas las Braja Gopis. Despierta o enriquece el amor de ellas hacia Krishna de una manera no supremamente excelsa, supremamente hermosa y supremamente gloriosa. In there, on that realm, in that world of transcendentally ecstatic Rasha dance pastimes, you know, all are being transformed into all. Each aspect of Krishna Leela being transformed into another aspect. Sound beauty, the sound excellence, sound beauty of Krishna's flute song being transformed and manifested in the form beauty, in the beauty in the form, okay, in form of the form. The form's beauty of the Rasa Leela also being transformed, relating, okay, to the sound beauty, to the world of the sound beauty of Krishna's flute song. So touch beauty, dancing beauty, sound beauty, visual beauties, all are being mutually relating to each other, mutually being converted, transformed into each other, basic, and creating a great harmony, great incomparable harmonious union, flow of unity and harmony. It is transcendental, not easy to understand, but it is a complete concert, like musical concert. It is a complete concert of harmony, full swing harmony between all these aspects of Krishna Leela, that of musical aspect, flute song aspect, that of beauty, visual aspect, that of dancing aspect, that of love exchange aspects, mutual love cooperation, love exchanges between Krishna, Radharani, Braja Gopis, all are interrelated and becoming transformed into each other and contributing the glorious beauty of each other, you know, in great unification, incomparable harmony. It is transcendental. Transcendental. Trascendental. En este plano, como Maharaja hermosamente ha descrito que en el plano explicando que en Braya, con el danza rasa, la canción de Krishna enriquece tanto los sentimientos de las gopis y asimismo el sentimiento de las gopis o el amor supremamente extático de las gopis también enriquece la melodía de Krishna. Describe que tanto la danza, la música, el ambiente, todo se está nutriendo a sí mismo. Es como una interrelación en el cual la música enriquece la atmósfera enriquece la música, la canción de Krishna enriquece los sentimientos de las gopis, los sentimientos de las gopis enriquecen la canción de Krishna y así se hace un intercambio amoroso cooperativo para que se pueda dar ese pasatiempo y se pueda ejecutar ese amor estático trascendental tan hermoso. O sea, es supremamente, todo es ahí supremamente hermoso, la danza, la música, y todo se está interrelacionando, todo está interconectado y tanto uno como el otro realzan la belleza del otro. Again, it is of such nature that the flute song of Krishna is making the listeners of the flute song Braja Gopis more beautiful. I repeat, the beauty, the
nectarine melody of this flute song of Krishna heard by the Braja Gopis, simply making them more beautiful. They're manifesting with upsurge of visual beauty, complexions in the Braja Gopis, and the beauties of the Braja Gopis now contributing further to the flute song of Krishna, making Krishna's flute song sweeter and more nectarian further and further through inter-reciprocations. You know, the dress of the Braja Gopis, the musical instruments being played in Rasa dance, every walking, dancing steps in the same Rasa dance, and singing and singing and dancing filled with ecstatic love of Krishna, all are contributing to each other, corresponding with each other, and making each other, promoting each other with more glory, more beauty, more taste. Inter-reciprocation, interrelated reciprocation. Everything is living there. Even the clothes of the Braja Gopi is also tasting love of Krishna. It's not material. Everything is alive there in different poses and positions. Such is the glory, transcendental glory of Rasa Leela of Krishna. So, Maharaja dice aquí que repite, hace énfasis en lo mismo, que la canción de la flauta del Señor Krishna, que escuchan las Braya Gopis, a las Braya Gopis, la forma de las Braya Gopis, la ropa de las Braya Gopis, todo se enriquece, o sea, se hace más excelso al tener esto, contacto con la canción de Krishna. Y asimismo, el aspecto de las Braya Gopis y sus ropas y ese amor estático que sienten al escuchar la flauta también nutre la canción de Krishna desde su flauta. Entonces aquí la explicación que Maharaj hace es que es un amor tan cooperativo, es una interrelación, ¿no? También los instrumentos que están ahí, cómo cantan, cómo bailan, pero hay que mencionar que todo esto está en relación a un amor puro hacia Krishna. O sea, las Braya Gopis tienen un sentimiento de amor puro a Krishna, inclusive todo está vivo ahí. Todo está lleno de amor estático hacia Krishna, inclusive las ropas de las Braya Gopis pueden experimentar este amor, porque esto es trascendental, es absoluto. Este amor que sienten es una interrelación y es un amor cooperativo en el cual todo, uno a otro, se nutren y realzan más y más y más y más la belleza. Jai, very beautiful. So next verse. So the next verse, for reference, representing the glorious way of worshipping the path of pure loving devotion to Krishna is from Brahma Samhita. See, first verse, Ishvara Parama Krishna Satchid Ananda Vigraha Anadi Radhir Govinda Sarva Karuna Karanam. I repeat, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadi Radhir Govinda Sarva Karuna Karanam. The meaning of the whole verse representing, definitely representing the glory and opulence, transcendental power of Krishna. I don't need to explain, you the devotees know the meanings of such verses. It is starting with Ishvara, His Supreme Lord, Supreme Almighty God, Parama. Parama is supreme. Ishvara Parama means Supreme Lord, Supreme God. Krishna, known by the name of Krishna. Then Satchid Ananda Vigraha is the personification of Sat Chit Anandam. Eternity, qualifications of eternity, eternal truth. Sat, Chit, consciousness, life consciousness, and Anandam, bliss, divine bliss or ecstasy. Chit means also power. It represents not only consciousness, but also power. The Krishna is the personification of all eternity, eternal truths, life consciousness, power,
beauty and bliss, Satchitananda Vigraha. Then Anadi Radhi Govinda Sarva Karanaka. So it also promotes the glory. I'm not going into whole explanation, it will take time. Hay un par de versos del Brahma Samhita que también describen esta gloriosa posición del Señor Krishna, y uno de ellos es el primer verso que Maharaja citó, el Ishvara Parama Krishna, Satchidananda Vigraha. Entonces aquí Maharaja explica que empieza con la palabra Ishvara, que significa que es el supremo controlador, Param, que es el supremo, Krishna, el nombre de Krishna, Satchidananda Vigraha, que él es la manifestación o la forma de Sat, eternidad, Chid es conciencia y poder, ¿sí? Y Ananda, la belleza y la bienaventuranza. No va a ir en detalles porque tomaría mucho tiempo, pero este verso describe la magnánima posición del Señor Krishna. Next one is the second one. Om Sahasra Patra Kamalang Gokula Khang Mahatpadam. From the same Brahma Samhita, the second verse. Sahasra Patra Kamalang Gokula Khang Mahatpadam Tat Karnikarang. I forget the verse. Sahasra Patra Kamalang Gokula Khang Mahatpadam Tat Karnikarang Tad Dhamang Tadanantangsha Sambhavam. In this way. Then Om Premanandang Mahanandang Rasinavasthitam Yat Jyoti Rupena. I'll remember. Premanandang Mahanandang Rasinavasthitam Yat. Anyway, that verse I will remember later. So also represents the glory. Then the verses like Chintamani Prakarashad Masukalpa Vriksha Laksha Britesh Surabhira Vipalayantam Lakshmi Sahasra Shatasam Brahmasebhyamanam Govinda Madi Purusham Tamahang Bhajavi. So I repeat, verses such as Chintamani Prakarashad Masukalpa Vriksha Laksha Vishurhira Palayatam Lakshmi Sahasra Shatasam Brahmebhyamanam Govindamadi Purusham Tamahang Bhajami. Then verses like lines like Ananda Chinmaya Sadhu Jalavigrahasya Govindamadi Purusham Tamahang Bhajami. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitavi Stavhirja eva nijarupa taya kalabhi Goloka eva nivasattam akhilatma bhuto Govindamadi purusham tamahang bhajami. Then the last verses, like the two of the last verses, such as Om Sriyah Kantah Kantah Parama Purushah Kalpatarabu Druma Bhumis Chintamani. These two verses are describing about the divine abode of Krishna, Goloka, mostly. About the characteristics of the Goloka Vrindavana. And the nature of Krishna Leela on that transcendental plane of Goloka. Sriyah Kantah Kanta Parama Purushah Kalpatarabu Druma Bhumis Chintamani Ganamai Toyam Amritam Katha Gananga Natang Gamanamapi Bangshi Priya Sakhi Chidanandang Jyoti Paramapita Sadhyamapi Cha Sajatrak Shirabdhi Savati Surabhi Pascha Mahan Nimeshar Dhakho Va Brajati Nahi Jatrapi Samayaha Bhaje Shetad Deepang Tamahamiha Golaka Jang Vidantasti Santakshiti Virala Chara Katipai. I just altered the verses, you don't need to translate. Devotees can read the translations of these verses being recorded through Zoom meeting later on and connect to my Harikatha, meaningfully connect to the topics. Estos versos que acabo de recitar Maharaj del Sri Brahma Samhita describen tanto a Krishna como su morada eterna, Goloka Vrindavan, en la cual describe la gloriosidad y la magnanimidad del Señor Krishna. Y él dice que después en el Zoom
ustedes pueden checar estos versos y estudiarlos después y así se van a sentir más conectados con el tema del día de hoy. See, so verses like Chintamani Prakarashad Mashukalpa Viksha Laksha Priteshu Surabhi Avipalayantam Lakshmi Sahasra Satasham Brahmasebhya Manam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. You may think why I am repeating. Oh, I feel like repeating it. I love to repeat so much. Then Siyah Kantah Kantah Parama Purusha Kalpataravu Druma Bhumis Chintamani Ganamai Toyam Amritam Katha Gananganatyam Gamanamapi Vangshi Priyasakhi Chidanandang Jyoti Paramapi Tada Shadyamapi Cha Sajatraksi Rabdhi Sabati Surabhibhascha Shumahan Nimeshardhakyova Brajati Nimeshardhakyova Brajati Nahi Jatrapi Samaya Bhaje Shetad Deepang Tamahamya Golakamiti Jang Vidantasti Santakshiti Virala Chara Katipai. Such verses are definitely promoting glories and excellence, describing the narrating this super excellent glories and opulence, majestic beauty, nectarine beauties about the Krishna Leela, how Krishna is surrounded by so many Lakshmis, thousands of Lakshmis, the divinely beautiful, wonderful goddesses, damsels, Lakshmis, and how he is being worshipped by the milk of the, being bathed in by the milk of the Surabhi cow, how the floors and the soils of the Braja and his Dharma made of gemstones, invaluable gemstones. How everything, how each and every words and step, walking step, transformed into songs and dancing. I cannot explain more. Then it will take a lot of time. I do want to explain. So you understand what I mean. Everything is so gorgeous and opulent, so glorious, filled with super excellence. And that's how love pastimes of Krishna takes place. Even the path of pure love offered to Krishna also takes place, manifesting with so much glory and opulence and beauty and excellence. Este verso, Maharaj dice, bueno, me siento motivado, me siento inspirado a repetirlos, dice Maharaj. Entonces, en este verso de Chintamani, Prakarasat, Kalpa Vriksha, aquí se describe esa naturaleza tan adorable y tan excelsa, tan opulenta del Señor Krishna, ¿no? En el cual dice que el Señor está siendo asistido por millones de Lakshmis, quienes son las diosas de la fortuna, ¿no? Que son diosas hermosas también. Y también está siendo adorado con la leche de las surabhis, de las vacas surabhis. Y todo tiene piedras chintamani, piedras de toque, hay joyas, todo es una belleza ahí, el sonido, el baile, los árboles kalpavrisha que están ahí. O sea, todo es tan opulento y tan trascendental en en la morada del Señor Supremo, y este verso lo describe. No, y quisiera explicar más, Maharaj, pero dice que le tomaría mucho tiempo explicarlo. Quiere explicar, pero va a tomar mucho tiempo. Verses like Om Satpundarika Nayanam Megha Bhanga Vaidutam Varam Divhajam Maunamudradham Vanamali Namisharam Gopa Gopi Gavavitam Suradruma Lata Srayam Dibyalang Karunupetam Raktapankajamodhyagam Kalindi Jalakallula Sangi Marita Shiltam Nana Pushpalata Badhai Vriksha Sandaischa Manditam Koti Surjang Samabhasam Vimuktang Shat Tarangakoi Koti Surja, yes, Koti Surja Samabhasam Vimuktang Shat Tarangakoi Tanmadhe Ratna Khachitang Swarna Singha Sananga Mahat.
These are some verses. I am not going into explanations. You can find out. Devotees can find out these verses and read the translations. Then, like Baraha Pirang Natavarabapu, Karnayo Karnikaram, Bibhradabashang Kanakapisang, Vajayanti Chamalang, Bibhradabashang Kanakapisang, Vajayanti Chamalang, Randhan Benu Radhara Sudhaya, Purayan Gopa Brindai, Brindaranang Sapadaramanang, Labishade Gita Kirti. I can quote many verses which simply uphold, promote, describe the nectarian way, the nectarian glories, opulence, glorious way of offering love to Krishna, glorious ways, majestically, wonderfully beautiful ways, opulent ways, super excellent ways of offering glorious love to the glorious Lord Krishna, glorious, opulent, beautiful, wonderful, beloved Krishna. Hay tantos versos que podría citar, Maharaj dice, hay tantos versos que podríamos citar referente a esta gloriosa manera, la gloriosa manera en la cual el Señor Krishna está siendo adorado, las gloriosas ofrendas, todas esas maneras tan hermosas, unas maneras tan excelsas y unas maneras tan trascendentales y especiales en las cuales se adora al Señor Krishna. Hay tantos versos que describen estas maneras en las cuales se adora al Señor Krishna, que ustedes los devotos pueden buscar en los versos. See, one of the reasons Saraswati Thakur wrote this verse and promoted, he gave such meaningful message to us that when you preach, the truth is that when you preach Krishna consciousness, you try to preach the glorious Krishna consciousness, propagate Krishna consciousness in a more simple, ordinary, poor class, cheap class way. The high class society, high class people of our society don't pay much attention, much respect, because they look poor type, like when you are looking like a vagabond, very poor person, and going out to preach Krishna consciousness. Nobody will listen from you. So you need to bear certain high standard, high quality, high standard, glory, prestige, respect, in order to present the supremely opulent, invaluable Krishna consciousness, glorious Krishna consciousness to the intelligentsia, to the people of the society. Then only they accept it with respect, with so much respect and honor. But when you are going to preach the same Krishna consciousness, philosophy of Krishna consciousness, in a very cheap class, ordinary, casual way, and you are not in a quality way, not with glory and opulence, grandness, then people also take in ordinary way, less respectable manner. It doesn't work. And that was the reason Saraswati Thakur started his preaching propaganda, whole propaganda of Krishna consciousness, preaching of Krishna consciousness with so much, with so much grandeur, opulence, glories, magnificence, splendor, by colorful procession. Even he used elephants and English drums, musical drums, and he decorated all around, beautiful, gorgeous way, beautiful flowers and opulence, the way he wanted to present Krishna consciousness in a scholarly manner, more intellectual, scholarly manner, gorgeous intellectual way, and everything. Every way he presented Krishna consciousness, preached Krishna consciousness to the world.
with glory, standard of glory, opulence, high honor, and prestige, in order to make all understand, look, how glorious gift, how glorious, matchless gift we are going to offer to you. It is no ordinary. That's why he used gaurava, all opulence, and glory and high prestigious ways. And Bhaktivedanta Swami Prabhupada also followed the similar way. Okay, aquí Srila Bhaktisiddhanta Saraswati es por eso que trajo este mensaje significativo con este verso para dar a entender que lo que se está entregando como conciencia de Krishna es algo glorioso, algo que no es ordinario, no es barato. Obviamente, si alguien presenta o predica la conciencia de Krishna de una manera pues, casual, no informal, no tan, que no se vea opulento, o sea, es una persona pobre, por así decirlo, las personas educadas o las personas que tienen riquezas en el mundo, pues no la van a tomar en serio. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cierto estándar en relación a la opulencia en la cual se adora al Señor, para que nosotros podamos presentar la conciencia de Krishna a aquellas personas que están en esta, pues por así decirlo, plataforma de la sociedad. Por eso sí la Bhaktisiddhanta, él presentó conciencia de Krishna, él hacía sus festivales, hacía, tenía creo que mencionó Maharaja que también había como elefantes en algunos eventos. Él decoraba, bueno, se hacía decoración de todo el lugar, eh, hacía unas grandes asambleas y él también presentó conciencia de Krishna de una manera muy adecuada, muy educadamente, ¿no? De una manera muy escolástica, por así decirlo, ¿no? Y entonces él, de esta manera, él les dijo, hey, conciencia de Krishna no es algo barato, no es algo casual, algo simple, realmente es algo glorioso y supremamente, pues sí, glorioso, y por eso es que nosotros tenemos ese estándar, y por eso es que si la Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada trajo este concepto de gaurava, que es opulencia o es glorioso, es algo glorioso. Y si la Bhaktivedanta Swami Prabhupada también siguió este mismo estándar, por eso vemos que en ISKCON, pues bueno, el estándar de ahí. Yeah. So, I repeat, so Saraswati Thakur used such grandness and glorious ways, opulent ways, prestigious, high-class, honorable ways in the service of Krishna, in presenting Krishna consciousness, okay, not only by one aspect, opulence or glory by aspect, not only in some material wealth, like founding big temples and organization, but also spiritual way, glorious, grand way of thought, grand way of scholarship, grand way of presentation of Krishna consciousness through scholarship, high class, scholarly way, okay, through high class books, high class behaviors, high class teachings, and of course, side by side, some opulence like building and temples, everything, ornaments for the deities and all. So he used all different kinds of the aspects of glories and grandness in the services of Radha-Krishna, not one aspect, all different types of grand aspects. Okay. Repite, Maharaj dice que si la Bhaktisiddhanta Saraswati realmente él presentó, o su manera de predica fue en muchos aspectos gloriosa, y él presentó opulencia, no solamente en la manera en el que él construyó muchos templos a través de la India, sino también la manera escolar en la que él presentaba los libros, la manera en que él escribía, la manera en que él explicaba la filosofía, para poder llegar a este tipo de personas, ¿no? Él tenía Srila Bhaktisiddhanta tenía un prestigio muy elevado, en el cual se relacionaba con personas muy importantes.
Entonces, él trajo esta prédica y en todos los aspectos era muy, muy glorioso, opulento y tenía un estándar muy elevado en todos los aspectos, tanto en templos, en prédica y en prestigio. So grand ways in regard to building the temples, grand ways in regard to preaching, presenting Krishna consciousness in a more scholarly way, grand way of teaching the devotees to have the behavior, high-class behaviors, Vaishnava behaviors, having Vaishnava qualities. In this way, he used grandness in the service of Krishna. Así que de esta manera, Srila Bhaktisiddhanta mostró la grandeza de la conciencia de Krishna en la manera que predicaba, la manera en que construía los templos y la manera en que presentaba conciencia de Krishna. See, building big temples, Construyendo grandes taking templos, out big colorful processions, publishing very valuable books, even printing the daily spiritual magazine, spiritual newspaper as Nadia Prakash, okay, and always sending his disciples all over India, even outside India, all over India, specifically at that time, and then later on outside India, for preaching Krishna consciousness all over the world, everywhere. So in every way, Saraswati Thakur presented Krishna consciousness in a more grand, opulent, excellent ways, instead of just ordinary, simple, non-detectable way. No. Ok, entonces Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, en la manera en la que, no era solamente la manera en la que construía los templos y que presentó la filosofía, sino que también él llegó a imprimir libros muy valiosos y también hizo esta revista, Prakash, diario imprimía la revista y enviaba a sus discípulos a lo largo de la India, y los mandaba por toda la India, también fuera de la India, pero principalmente dentro de India. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta mostró o presentó la conciencia de Krishna al mundo de una manera, pues, que se notaba. Se notaba So que él estaba presentando esto de una manera muy folclórica, también cuando hacía las procesiones, y no era algo que no se pudiera no percibir, pues. O sea, era algo que se notaba. See, during his lifetime, he actually, including small and big ones, he founded 64 Gaudiya Math temples. And, you know, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada and many other stalwart disciples followed similar ways of creating other big missions. And today you are all here because of that. If Srila Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Srila Saraswati Thakur, Prabhupada would not have started their preaching mission in such a grand, glorious way, today you all will not be here. So we find very positive, great results about that, because of that also. Entonces, debido a que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada presentó la conciencia de Krishna de esta manera tan gloriosa, es que todos nosotros estamos reunidos el día de hoy, aquí. What? You complete? Yeah. I just completed, so shortly. Okay, so you just spoke the essence. Okay, understand. So again, today, all the good hearts I see, okay, as you all are here today related to us, Lord Chaitanya family and society, because of such glorious, grand preaching programs of Srila Saraswati Thakur, Srila Swami Prabhupada. It extended so much benefits in the lives world over. Así que dice Maharaj que él puede ver a todos los devotos que están aquí en la reunión de Zoom y se puede dar cuenta que la familia de Mahaprabhu es muy grande
y que debido a esto tenemos la oportunidad o por las glorias de de los programas de prédica que se están haciendo, o este festival de las glorias de Srila Bhaktisiddhanta Vani Prabhupada, es que nosotros nos estamos reuniendo el día de hoy y él puede verlos a todos ustedes que están aquí en la reunión de Zoom. Sí, como parte de la familia Mahaprabhu. Sorry. See, the history says in the beginning of Saraswati Thakur's life, he was more attached to become Bhajananandi instead of Goshthanandi. I repeat, Srila Saraswati Thakur was more attached and planning out to live more Bhajananandi life, just to remain absorbed in bhajana in more secluded way instead of big preaching program. Then, pushed by Bhaktivinoda Thakur, specifically inspired by Srila Thakur Bhaktivinoda, he came into more active, grand preaching life. Thakur Bhaktivinoda told him, oh, you want to become so selfish? You want to live only the life of bhajana for yourself, for your own development and for your own taste and own realization, your own development? You cannot be so selfish. You don't want to do good to others. You don't want to bring ultimate good to others. Then where is the sign of grace and mercy? Where is the sign of benevolence? Where is the ideal of benevolence and kindness and mercy in your lives? That Vaishnava quality, if you simply want to live your secluded life of bhajana, more for your own self-development and benefits, without distributing the nectar of Mahaprabhu's gift, nectar and treasure of Lord Chaitanya to everyone all over the world. How can you do that? Then where is the sign, qualification of your kindness and mercy and benevolence? Then Saraswati Thakur, he directly inspired by Thakur Srila Bhaktivinoda in that way, he had a beautiful, grand realization about that, realization about the necessity to do that, as Bhaktivinoda Thakur was asking him, inspiring him to do. Then he accepted the life of Goshthanandi life besides Bhajananandi life. Entonces, la historia dice que al principio de la vida de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, él estaba más inclinado a ser realmente un Vajananandi, ¿no? En vez de un Goshthanandi. Él estaba más inclinado a hacer Vajan y practicar Vajan en un lugar pues apartado de la sociedad y tener su relación con Krishna muy aparte, ¿no? Él quería ser un Vajananandi, él tenía más inclinación a esto. Pero Srila Bhaktivinoda Thakur le dijo, oye, no puedes ser tan egoísta. Tú nada más quieres practicar Vajan para ti mismo, para tu propia realización. No, esto no puede ser. Tú tienes que compartir esto, tienes que predicar. Bhaktivinoda Thakur le dijo, no puedes ser egoísta, ¿no? Entonces Srila Bhakti, por la influencia o por la sugerencia o el consejo de Srila Bhaktivinoda Thakur, fue que Srila Bhaktisiddhanta pues tuvo esta contemplación y esta realización en la cual él aceptó ser un Goshthanandi en vez de, que es salir y predicar, en vez de ser un Vajananandi. Did you also explain, in fact, that then he, at some point he asked him, Bhaktivinoda asked him, then why is your ideal noble principle of kindness and magnanimity, yes, mercifulness of a Vaishnava, if you don't do good to others, bring highest good to others? Entonces aquí Bhaktivinoda Thakur le dijo, entonces ¿dónde se ve esa cualidad de la amabilidad, la misericordia que tienen los Vaishnavas si tú no vas a darles conciencia de Krishna? Entonces, ¿qué tipo de Vaishnava eres tú si no tienes estas cualidades de misericordia y magnanimidad hacia las demás entidades vivientes? So following, Srila Bhaktivinoda Thakur
clearly mentioned, inspired him. Just we need to, that you need to follow in the footsteps of Mahaprabhu. I mean, he was already following, Saraswati Thakur Prabhupada was already following, purely following in the footsteps of Mahaprabhu, but more in the Bhajananandi mode, following six Goswami's lifestyle in that way. But now Bhaktivinoda Thakur specifically mentioned to him about Lord Chaitanya's side aspect of distribution of the holy names, how he propagated holy names of Krishna, and how he engaged in the preaching and propagation of Krishna consciousness. Lord Chaitanya, then thereafter, Srinivasa Narottam, Shyamananda Paramahansa Prabhus, and how, I forget, and how, Sukadev Goswami, Krishna Dvaipayan, Vedavyasa, how they also distributed the nectar of Krishna, the divine treasure of Krishna consciousness, besides they themselves tasted it. So Bhaktivinoda Thakur pointed out to the examples of Mahaprabhu, how Mahaprabhu, six Goswamis, Srinivas, Narottam, Shyamananda Prabhu, they propagated, preached Krishna consciousness all over, okay, instead of living only Bhajananandi life. So he must be also following that way. Entonces, Srila Bhaktivinoda Thakur le aconsejó esto a Srila Bhaktisiddhanta, en el cual le dijo que tú deberías seguir a los pasos de Mahaprabhu. Y no es que Srila Bhaktisiddhanta no estuviera siguiendo los pasos de Mahaprabhu, él lo estaba siguiendo, él estaba haciendo su vayan, ¿no? Él estaba siguiendo todos los preceptos, pero él se refería más que nada a seguir el camino de Mahaprabhu en la manera en cómo él propagó conciencia de Krishna, cómo él trató de distribuir la conciencia de Krishna hacia todas las jivas, así como Sukadeva Goswami, ¿no? Y que ellos propagaron también la conciencia de Krishna. Entonces, estas cualidades de los Vaishnavas son de propagar la conciencia de Krishna. Yes, Maharaj. So, in other words, follow in the footsteps of Lord Chaitanya, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Jiva Goswami, who engaged in preaching activities so vigorously, besides their Bhajananandi life of absorption in personal bhajana, they also mercifully engaged in propagation, presenting, distributing the nectar of Krishna consciousness among others. So, the Bhaktivinoda Thakur inspired Srila Saraswati Thakur Prabhupada specifically in that way. Because Bhaktivinoda Thakur himself was also a great preacher, besides being a great Bhajananandi. He was also a great Goshthanandi. Oh, he distributed so much divine wealth, treasure of Krishna consciousness, through his books, through his writing, through his seminars, lectures, many ways. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, los Goswamis, ellos, Nityananda Prabhu también se estaban ocupados en muchas actividades de prédica. Y precisamente por esta razón fue que Srila Bhaktivinoda Thakur le aconsejó a Srila Bhaktisiddhanta que él también tuviera este mismo humor de prédica, ¿no? De predicar conciencia de Krishna. También Srila Bhaktivinoda Thakur era un gran predicador. Él también, aparte de ser un excelente vayananandi que practicaba su vayan y su sadhana, él también predicaba muy bien. Entonces es por esto que él, pues sí, influyó o le aconsejó a Srila Bhaktisiddhanta que distribuyera la conciencia de Krishna, que predicara. So, Srila Saraswati Thakur Prabhupada's mood was that of Paranga Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. All glories to the
ecstatic, nectarine Krishna Sankirtana. Krishna Sankirtana activity, Krishna Sankirtana taste. Así que el humor de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati y Goswami Prabhupada era el Paramiyada de Sri Krishna Sankirtana, que era glorioso, todas las glorias al glorioso santo nombre de Kirtan de Sri Krishna. Sorry. And Krishna Sankirtana means preaching, not just only chanting or singing, but preaching the glories of Krishna. That is Krishna Sankirtana, the wider meaning. Conception of Krishna Sankirtana also includes, beautiful, wonderful preachings, distribution. Así que lo que podemos ver aquí, y Krishna Sankirtana significa que estamos en un humor de prédica, no solamente es cantar y bailar, sino que también es la prédica. Yes, you have completed. Yes, Maharaj. The thing is that here in the place where I'm like right now, they're starting to play music. Sorry. Okay, so I am going to complete soon, just in a few minutes. So, that was Saraswati Thakur's mood, Parang Vijayate, Sri Krishna Sankirtana. With the same glorious mood, bhava of glorious Krishna Sankirtana, he also wanted us to worship the path of pure loving devotion of Krishna with more honor, okay? In a very honorable, most respectable, super excellent, gorgeous, most prestigious, okay, grand way, as much as possible, as befitting to the nature of Krishna consciousness. Pujala raghopatho gaurava bhangi. So far, so long, I explained so much in all-rounded way, thorough way. Actually, to explain the meanings of these two lines, Matala Harijana Kirtana Rangi, Pujala Raghopatho Gaurava Bhangi. All my thorough explanations so far are actually connected to the meaning and purpose, significance of such composition of Saraswati Thakur, such message, divine message from Srila Saraswati Thakur. Pujala raghopatho gaurava bhangi. Okay, so I understand. Okay, it's a long time now. So I humbly remain here. I humbly remain here for today, tonight. Hare Krishna. Pero lo que Maharaj decía, que todas las explicaciones que ha dado, varios tipos de explicaciones, todo fue alrededor de estas dos líneas, que fue el tema principal del día de hoy y que explica de una manera muy clara y definida lo que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta nos ha dado, ¿no? Resumido, es eso. But again, I would like to say something also, that such explanation in no way, okay, looks down upon or minimizes the importance of the life of Bhajananandi. Some simple but pure, innocent but pure way of the flow of love for Krishna, okay, instead of always being so grand way or glorious, opulent way, some simple way of pure love, loving devotion offered to Krishna with full innocence and, with full purity, has its own opulence in it. So my ways of explanation of this verse in no way takes away or minimizes the glory of some innocent, pure, simple way of offering heartfelt love to Krishna for Krishna's pleasure.
Okay, that should also be, that is also fully recognized, should be understood. Okay, here, because simple, pure love has its own beauty, grandness, opulence, glory in itself. We also need to understand that. So, has to be understood in a harmonious way. I also fully recognize the importance of the bhajananandi life. Okay, besides Goshthanandi. Y bueno, Maharaj aquí quiere añadir un punto muy importante, quiere como subrayar esto, de que su manera de presentar lo que él ha presentado hoy, ¿no? Explicando esta manera de la prédica y cómo Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta ha predicado y la importancia de todo esto, esto no debería en nosotros minimizar de ninguna manera el aprecio por la práctica de los bhajananandis. Significa aquellos quienes con corazón puro y de una manera muy simple y sencilla también buscan o están satisfaciendo a Krishna. Entonces eso lo quiso aquí Maharaj, ¿no? Como decir, ¿no? Que eso es muy importante, que de ninguna manera esto debería minimizar nuestro aprecio por la otra manera de la práctica de la conciencia de Krishna, que es esta manera de los bhajananandis. Significa para que no nos dejamos llevar, ¿no? Por cosas de cantidades ni de grandezas en un sentido de despreciar la pureza, sino lo que ha presentado es de que toda esta grandeza es también una expresión de la pureza y que la pureza está en primer lugar que se debe considerar. So there we find Himalayas got majestic beauty. Okay, a big tree full of fruits has God's majestic glory and beauty, opulence. But besides that, while we look at a small, beautiful flower, colorful flower on the ground, that has also got its own glory and beauty. Okay, although simple, but it has got its own opulence. So we have to understand in harmonious way the conception of the opulence and glory, grandness, and also the beauty of the simplicity, everything in harmonious manner. In other words, we have to understand that the beauty of the simplicity, opulence of the simplicity, simple beauty, and also opulence of the grandness, glory, both are well embraced in the world, infinite world of Radha-Krishna Leela. Both have got their own places. Okay, beautifully harmonized. So I humbly remain here with this. Aquí el ejemplo Maharaja dio del Himalaya, la grandeza del Himalaya, o también la grandeza y la opulencia de un árbol, por un lado, pero por otro lado también la simpleza y también la belleza de un simple flor. Significa ambas cosas están ahí. Así de la misma manera, ¿no? Cuando hablamos del tema de la conciencia de Krishna, ¿no? Tenemos estos dos aspectos hoy mencionados, pero estos dos aspectos tienen que armonizar. De hecho, están unidos dentro del concepto de la conciencia de Krishna y de la belleza de los pasatiempos de Radha y Krishna. Significa, no son ninguna oposición, ninguna contradicción. Significa, hay opulencia en la opulencia y hay opulencia en la sencillez, ¿no? Y con estas palabras, Maharaj dice que aquí está cerrando la charla. Hare Krishna, I humbly remain here. Jai. All glories to
Srila Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, all glories to all our Guru Varga, all Vaishnava. Hare Krishna.